Okay, so I believe you have waited enough, and time is not an asset we can boast of. So, très bien. Et je dirais à nouveau, bienvenue à tous et à toutes d'être venus. Euh, je suis très content d'être ici aujourd'hui et de vous accueillir. Moi, comme j'ai déjà dit, c'est Paul au groupe Préparer. Et bon, je serai votre hôte, c'est ça. Donc, ici, c'est Mora Webinar. Le thème de ce soir, c'est réussir ses examens dès la première année et aussi s'épanouir et développer ses compétences au cours de son année linguistique. I guess for the Anglophones, hi, hello everyone, I'm Paul Odropepra. I'm going to be your host for tonight. Tonight's Mora Webinar is actually going to talk about achieving exam success in your first year and thriving and building proficiency in your language year. We have two seasoned speakers full of experience and passion who are going to help us. These are the kind of things I wish we had when we came in first year. And since you are going to have this opportunity, I hope you really make note, you learn a lot, and you succeed, both in your first year and all other years to come. Donc, comme j'ai dit, nous, on n'a pas eu cette opportunité de notre arrivée ici. Mais pour vous, je vous souhaite toute la chance au monde. Et aussi, j'espère que vous allez en profiter, vous allez en prendre avantage pour pouvoir réussir, pas seulement l'année de la langue, année linguistique, mais aussi pour toutes vos études. Donc, voilà. J'aurais voulu bien présenter notre conférencier, mais je ne peux pas. À cause du temps, je vais donner l'opportunité à notre président, Monsieur Ishaya David Dodo, le cofondateur, de se présenter et de commencer avec son introduction. So I'm not going to be able to present everybody, but I'm going to give the mic to our co-founder and dear president, Mr. Ishaya David Dodo, to present himself and to start with his introduction. Thank you. Thank you very much, Dr. Paul. Good evening, everyone. My name is Ishaya David Dodo. I'm a Master's 2 student in Biomedical Engineering in the University of Constantine 1. I'm from Nigeria, and I have the privilege to serve this year as the president of the Mora Mentorship Platform. It's my pleasure to be here, and I'm excited to see everyone here. So I would like to encourage you to pay attention, get your bios, get your papers, invite your friends, the first year students, the French year students, invite them if they are not yet here. And just learn, get the most out of it. Get the most out of it. And I would like to recognize the presence of my team, the Mora Mentorship team. We have Hamadoun Bamia, and I have my co-founder here also, Badibo David. David, can you say hello? David, are you here? Okay. So I have my team with me, and yeah, and I would like to recognize the presence of the president. In our midst, we have the president of
the Association of Zimbabwean Students in Algeria. Marshall, are you here with us? Yes, sir. How are you? Thank you very much, Marshall. I'm doing very well, and thank you for attending. We also have the representative for the Malian Student Association in Algeria, Mr. Bamia. Bamia, can you say hello to us? Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup, Bamia. Et on a aussi les représentants de l'association tchadienne. Est-ce que vous êtes là? Okay. Do we have any other representative here, president or an executive of an association? Est-ce qu'on a un représentant ici? Alpha, we have. Thank you very much, Alpha. Alpha is the representative, is the vice president of the Association of Nigerian Students in Algeria. Alpha, can you say hello to us, please? Hello and good evening, everyone. Thank you very much, Alpha. Who else? Do we have any other executive here, representative? Est-ce qu'on a un autre représentant ici? Ok, merci beaucoup. Paul, can you continue? Thank you. All right, merci beaucoup. Donc, ça, c'est notre président de communauté des étudiants étrangers ici à Constantine. Et c'est lui aussi le cofondateur ou le président de Mora Platform. Il est en Master 2 en génie biomédical, c'est ça? Il est en M2 et il vous souhaite tous et toutes le bienvenu. Il nous a aussi encouragé de prêter attention et d'apprendre aussi, d'inviter des amis, les gens de première année et ceux et celles qui sont déjà là pour apprendre la langue française parce que ça va beaucoup nous aider, ce séminaire. Il a aussi introduit l'équipe Mora, Bamia Hamdoun et le cofondateur, M. David. Ici, on a parmi nous le président des associations étudiantines zimbabwéennes, M. Marshall, le président des étudiants maliens, Bamia, le président des étudiants tchadiens et le vice-président des étudiants du Nigeria, M. Alpha. Et tous ces dignités qui sont parmi nous vous souhaitent bienvenue. Et sans tarder, je vais inviter encore Monsieur le cofondateur David pour continuer avec sa présentation. Merci. Merci beaucoup, Paul. I will continue with my presentation. So I'm your first speaker for today, and let me just share my screen with you. Mr. Paul, can you see my screen? Yes, please. Thank you. Okay. So I'm Isha Dividodo once again, and I'll be presenting on achieving exam success in your first year. It's a guide, your guide to preparing, studying, and excelling in exams. So welcome.
this is Mora Webinar, Mora mentorship platform. We're used to organizing webinars for students in Algeria. And today we'll be sharing with you practical tips on how to prepare for exams, study effectively, navigate the Algerian academic system with confidence. And this is my little code before we start. The will to succeed is important, but what's more important is the will to prepare by Bobby Knight. So we're in the exam period. In 2 weeks' time, we're going to be starting our exams for my university, and for other universities, I think they still have like 3 weeks or so. But basically, we're in a period where everyone is preparing for exams. So, road to exams. How do you navigate this path to exams? How do you start preparing? How do you start, putting things in place in order before exam arrives? And number one here is create a study plan. You have to create a study plan. I'm sure most of you have gotten your examination timetable. So when preparing your study plan, you have to do it according to the order of modules during your exams. So if on your exam timetable, you have mathematics first, before physics, before chemistry, when planning your reading timetable also for your exams, you could use that order to organize your exams. Also, according to the coefficient of the modules. So usually what I do is I prioritize the modules with the highest coefficient. For example, you might find out that mathematics has 3 coefficients. So I might repeat mathematics on my reading timetable like 3 times because it has a higher coefficient, and it will, scoring high there would make my grades better. And also arrange your study timetable according to your understanding of each module. So if there's a module that is very difficult, that you don't understand, you should repeat that module in your timetable multiple times so that you're able to pay attention to that module. Secondly, search for past questions. Very, very important. Very, very important. Search for past questions. How can you do this? You can ask your seniors. You're in a community where you have students from different specialties. So you can ask your seniors, ask your classmates, you have friends in class, ask your course mates, engage in exchanges. What I do personally is if I have a past question, I trade it for another past question. For example, 2016, I have a past question of physics, 2016. I could trade it for another past question of 2020. So I give you mine and you give me yours. And now I have two. So I trade it with another person. I give them two, I get two, I have four. And that's how you can do that. Also, organize your reading space, resources, your reading space and resources. And you can do that by the order of your modules during exams, the coefficient of your modules, I've said that already. Understanding of each module, I've said that already. And also, one important thing is sufficient food source and eating. You have to eat well, right? It sounds funny, but it contributes to your success directly, not even indirectly. You can't concentrate when you are hungry, so you have to eat. You really have to eat well. And if you cannot afford food, make sure you get your restaurant timetable, very, very important, so that you wouldn't miss resto. And most importantly, don't starve. And others, set up a resting space, wash your clothes that will last through the exams. You wouldn't want to get yourself involved in time-taking activities during exams. So preparing in advance, you could just get your stuff set and get other things set up in advance that you think might take time when exams start. So just make sure you settle everything you have to settle before exams start.
And sorry, excuse me. Why study hard for exams as a first-year student? Number one, it's your first attempt and you don't know what to expect. This is your Mr. Paul. Can you translate the first slide? I'm sorry. Ok. Donc, Monsieur le Président a commencé par dire attendre le succès. Le webinaire, il est sur études et la réussite. Donc, il faut avoir un study plan. Un study plan, c'est comme un plan de temps que vous allez faire par vous-même pour pouvoir vous aider à étudier. Et il faut prêter attention à l'ordre du module selon l'ordre donné pour les examens. Donc, par exemple, si vous commencez avec, je ne sais pas comment, avec la mathématique, avec l'informatique, il faut commencer par cet ordre. Premier module d'abord, ensuite le deuxième. Il faut aussi prêter attention aux coefficients. Par exemple, les coefficients les plus grands, les plus élevés, tu peux les répéter plusieurs fois dans tes études. Il faut prêter bien attention parce que si le coefficient c'est 4 et un autre, le coefficient c'est 2, eh ben, c'est pas le même. C'est comme si l'autre est 2 fois plus important que celui des deux. Donc, vous ne pouvez pas rater celui des plus grands coefficients. Aussi, selon la facilité et la compréhension, il faut répéter les modules les plus difficiles pour que vous puissiez bien comprendre au moins beaucoup plus que les autres. Peut-être à part avec les plus faciles, mais il faut pas laisser tomber un module parce que c'est difficile. Aussi, il a parlé de chercher la recherche des sujets passés, les sujets de contrôle. Donc, tout ça, pour lui, c'est très important d'avoir des sujets passés, les contrepassés, parce que ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup, beaucoup nous aider à, à être à l'air. Au fait, il a aussi dit que vous pouvez l'échanger. Par exemple, si vous avez un sujet du 2017 et un autre avait un sujet du 2016, vous pouvez les échanger pour que vous puissiez, après l'avoir étudié ou bien photocopier, je sais pas quoi, vous pouvez l'échanger avec quelqu'un d'autre pour que vous puissiez avoir beaucoup de documents et ça va augmenter votre chance de succès. Elle a aussi parlé sur la préparation. En fait, il faut bien manger. Elle a dit que la nourriture, c'est très important. Et c'est pas seulement, il n'a pas seulement un effet indirect, mais directement sur votre performance. Donc, même si vous avez bien préparé, vous avez fait tout ce qu'il faut, mais vous avez faim, vous pouvez tomber en pont et toutes ces préparations vont servir à rien. Donc, il faut bien manger avant les examens. Aussi, se préparer en avance, faire la lessive, parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pendant l'examen, donc il faut se préparer à longtemps pour que vous puissiez le faire. Donc, voilà, je crois que c'est ça. Merci. Et Monsieur David, on y va. Okay, thank you very much, Paul. I'm going to try to share from another just trying to select the tab to share. Excuse me, please.
Paul, can you hear me? Yes, please. Okay, I'm sorry for delay. So, why study hard for exams as a first-year student? As first-year student, number one, it's because it's your first attempt and you don't know what to expect, so you have to give it your best. Secondly, you are disadvantaged because of your language difficulty. So I've been in touch with many students, and one of their complaints is the language difficulty. Most of them don't understand French very well, and sometimes Arabic is being used in class, so they have to study twice as much as other students because already there is a barrier. And thirdly, your subsequent averages, that's what we call moyenne, will be built around your first year's average. Um, it's very important that I explain this point. For example, in your first year, if you get an average of 14, you're likely to get another 14 in your second year or your second semester, or you get a 13, or you get a 15, right? So everything will be built around your first year average. And there is a possibility that you could also drop or you could go even higher. But it's very important that you work very well in your first year because at the end of the day, your averages are likely to be built around your first average. And last, but most importantly, you have to pass your first year because it will determine your confidence in studies for the rest of your years. It's very important to study hard because, of course, you have to pass your first year, and it affects your confidence. When you pass your first year, then you're able to tell yourself that, yeah, I did it without knowing much about the system, so I can do it again and again. It boosts your confidence. But if you fail your first year, you would need extra motivation to be able to continue with your studies. Paul, go ahead. Thank you. Donc ici, on a parlé des étudiants des premières années. Pourquoi étudier dur? Pourquoi réussir sa première année? Eh ben, parce que, bon, d'abord, il a dit que surtout pour les étudiants anglophones, c'est difficile. Tout d'abord, la langue française, c'est pas facile à comprendre. Et en plus, les profs aiment bien parler en arabe. Donc, ça nous met à des avantages et nous devons devoir apprendre deux fois, nous devons devoir travailler deux fois plus dur que les autres. Mais, cela étant dit, c'est quand même très important de se focaliser sur ses moyennes, d'avoir le bon moyenne parce que sa moyenne va être une sorte de... La moyenne va être une sorte de fondation pour les années à suivre parce que les autres moyennes vont se bâtir autour de celles du première année. Par exemple, si vous avez eu un 14 en première année, ça va être... ça peut être 13, 15, 16, juste au-dessus du 14. Il y a une possibilité d'une chute et ça peut aussi... Pardon. Ça peut aussi être bon. Tu peux l'améliorer quand même. Mais ce qui est normal, c'est que toujours, il s'est bâti autour des moyens des premières années aussi. Ça va définir la confiance en soi. Si vous avez raté votre premier examen, eh bien, vous n'allez pas vous sentir motivé, vous n'allez pas avoir autant de confiance comme si vous l'avez réussi. Donc, il faut bien prêter attention, il faut essayer de réussir parce que ça va vous motiver. Vous allez vous dire, même pendant la première année, alors que j'avais ni l'expérience, ni la maîtrise des langues, j'ai pu réussir. Alors, qu'est-ce que je vais faire de plus? Parce que vous allez avoir beaucoup de confiance en soi qui nous aide beaucoup à apprendre. Merci. Thank you. So, what to study for exams?
The first thing you should know as a student in Algeria is that the Algerian system of education is a garbage in, garbage out system. This means that you're expected to give back only what you've been given and nothing more. The mistake most students make is that they try to go get big textbooks from the library, get unnecessary materials from nowhere, and they study them thinking that would help them pass exams. No, it doesn't work that way. You're expected in most cases to write exactly what you've been given in class. So if they tell you A is for apple, please don't write A is for what again, aeroplane or something, right? It's just an example. So when you're given a PDF or a polycop, study that and respond to exam questions according to what has been given to you. From my experience, my first year, I have a friend who read the polycop, understood it, went to the exams and wrote it the way he understood it. He failed. He failed. And when he went to the department to ask, he was told, you did not write what we gave you. Right? So it's very important. It's a garbage in, garbage out system. Give them what they give you. So how do you do that? Study the polycopies, the PDFs provided by your university for exams. For exams, study and understand your TDs. TD means travaux dirigés. They are basically those questions you solve in class. So study them, understand them, because your exams will be built around your TDs for courses that have TDs. So your exams will basically look like what has been given to you in TDs, and they are likely to repeat TD questions. I know lecturers will do that. Study past questions to understand how lecturers set their exams and take advantage of repeated questions. This point cannot be overemphasized. I have passed a lot of exams because I read past questions in the last minute. Like I read the past question 5 minutes before exams and it was repeated in that exam. Lecturers just recycle their past questions because they don't have time to set new questions when they have a lot of questions already. So get many past questions, as much as you can lay your hands upon. Study them 2023, 22, 21, 2020, as much as you can get. I've told you how you can get them from your friends, your classmates, your seniors. Get them. Get them. And consult other materials from other universities to deepen your understanding of a module, but don't use them as exam study materials. Like I said, don't use another material from another university to respond to your questions in class. Use the materials that have been given to you. The procedure used to solve a particular question in class, use it for the teacher in exams. Don't make the mistake of saying, oh, from Nigeria, this is how we used to solve this question. You might fail. Right? So if you need deeper understanding of a particular subject, you can consult other materials, and I'm going to teach you guys how this can be done after my presentation. Go ahead, Paul. Ok, donc le prochain, c'est quoi étudier? Au fait, c'est très important d'étudier tout ce que vous allez trouver. Pour la compréhension, c'est très important de chercher du livre et des sujets des autres universités, mais pour le contrôle, c'est uniquement ce que donnent les profs. En fait, en anglais, on dit, quand vous mettez les ordures, il n'y a que les ordures qui vont sortir. Pour les profs, ici en Algérie, c'est comme ça. Il faut faire sortir tout ce qu'il met dedans. Donc, les livres sont importants, mais pas pour le contrôle. Les sujets des autres universités sont aussi importants, mais pas pour le contrôle. Ce que vous trouvez sur Internet, c'est très important, mais c'est pour la compréhension uniquement. Il faut préciser ce que les profs donnent et que ça.
Aussi, il a dit que les sujets, les modules qui ont des travaux dirigés sont très importants. Il faut se focaliser bien sur les travaux dirigés parce que les contrôles, ça ressemble aux travaux dirigés. C'est ce qu'ils font dans les salles de TD qui vont, la plupart du temps, s'afficher dans les contrôles. Parce que les profs, ils aiment bien recycler des sujets. Il faut aussi avoir le sujet passé. Et sur ça, il a dit que il peut pas mettre l'emphase comme il doit le mettre. C'est primordial d'avoir accès au sujet passé tant que vous pouvez les avoir. Et aussi, il a dit de chercher d'autres sources, des sources supplémentaires pour approfondir la connaissance, mais c'est pas pour le contrôle. Pour le contrôle, c'est uniquement ce que donnent les profs. Merci. Thank you, Paul. How to study for exams? Study the lecturer, very important. So their lecturers, I do this a lot. When the semester starts, I just want to know the lecturer who is likely to repeat his past questions. I try to study the lecturers who are likely to give extra marks in class, maybe for answering questions or for doing stuff like that. And it helps me to prepare for their module and study the interrogations. The way a lecturer sets a particular interrogation or test gives you an idea of how his exam will be. Like, for example, if he repeats a past question, it gives you an idea that, oh, this lecturer is that kind of lecturer who repeats a past question. So you know that you're going to, consult past questions for exams. Allocate study time to each module according to its coefficient and your level of understanding. Like I've said before, if you're studying for exams, you have to pay attention to the 3 coefficient modules, the 4 coefficient, the 6 coefficient, those modules with high coefficient, and also your level of understanding. You have to pay attention to them. They will help you a lot. Study your course materials first. I see some people who go directly to studying TDs and past questions without studying their course or their PDFs. You wouldn't understand that much. You wouldn't. What if the lecturer does not repeat the past question or repeat the TDs? You end up failing. Why? Because you don't have general understanding of what you're studying. But when you have general understanding of what you're studying and then you attempt the TDs and the past questions, even if the TD is not repeated or the past question is not repeated, you are able to attempt any other question that is brought out. Why? Because you have general understanding of that module. Understand your TDs and resolve them by yourself. I have a special book as a person, and what I do is I repeat my TDs. Like I try to solve them without looking at the teacher's solution. And that's how you learn. That's how you understand. Resolve as many past questions as you can. I'm repeating this again and again and again. I have passed an exam because I studied the past question and it was repeated just this semester. 100% of questions they were repeated. So lecturers are not willing to set new questions. They are just going back to their past questions or they are going to their TDs to repeat those questions. So don't take your past questions for granted. Paul, go ahead. Alright, donc ici, il a dit comment étudier, c'est ça le sous-titre. Comment étudier? Comment étudier? Premièrement, connaître son prof. C'est très important de connaître son prof parce qu'il y a même des profs qui donnent des points supplémentaires pour l'assiduité et toute autre chose. Donc, c'est très important de connaître son prof. Et il y a des profs qui, pendant les TD, pendant les cours, ils font euh, euh, ils font connaître qu'ils vont répéter des sujets. Il y a des profs qui font allusion aux répétitions du sujet, donc du sujet passé. Donc, c'est très important de connaître son prof parce que il y a les profs qui vont donner des indices sur ce qui vont être affichés dans les contrôles. Aussi, pour les coefficients, comme elle a dit, comment étudier pour les coefficients, il ne faut pas négliger les coefficients les plus grands parce que ça va beaucoup vous aider. Les coefficients les plus grands sont super importants comparés
aux modules qui ont de petits coefficients. Aussi, il a dit étudier ses cours. Et ça, c'est très important parce que ça donne la compréhension générale. Au fait, avant d'étudier les sujets passés et les TD, il est très important d'avoir déjà lu au moins 2 fois ces cours, au moins une fois les cours, pour que vous puissiez avoir une compréhension générale. Parce que vous n'allez pas apprendre tout ça par cœur. Il faut le comprendre. Parce que qui sait si les profs ne donnent pas des sujets passés, et même si vous avez le sujet passé, mais vous n'en comprenez rien, ça va pas aider votre cas. Et aussi, il a parlé sur les TD. Il a dit de répéter autant de fois que vous pouvez. Il faut essayer de les résoudre par vous-même, sans regarder le procédé des profs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Il a ajouté, c'est comme ça que vous allez apprendre à apprendre. Merci. Thank you. How the Algerian grading system works. So it's very important to know that the pass mark for a module is 10 over 20. So the highest grade is 20. So everything is over 20. And if you have a 10, that's you've passed the module. And the pass average also is 10 over 20. So if you have 10 as your general average, what they call moyenne for the semester, then you've passed. And then most specialties use a complementary grading system. I'm going to explain that also in such a way that if you have like a 12 in a 10 in a 2 coefficient module, and you have like an 8 in another 2 coefficient module, what happens is that the +2 you have in the other module is able to cover for the -2 you have in the second module in order for it to pass. So we have score. How do you calculate your semester average? You have the score of each module multiplied by its coefficient and then divided by the sum of all coefficients. And that's how you get your semester average. I'm going to demonstrate this later. Calculating your... Okay, Paul, go ahead and translate. OK. Donc, pour l'allocation des points, en fait, ici, le système algérien, c'est sur 20 points. C'est pas comme l'anglo-saxon qui font sur 100. Ici, c'est sur 20. Donc, si vous avez la moitié, c'est-à-dire 10 sur 20, c'est bien. Mais si vous avez moins, c'est pas bien du tout. Et il y a des coefficients qui se complémentent. Par exemple, ici, il y a un module avec coefficient 2. Et ici, vous avez un 18. Et dans l'autre, vous avez un 8. Il y a une possibilité, une forte chance que les deux vont se complémenter pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Il a dit qu'il va nous démontrer comment ça marche. Merci. Thank you. Calculating your semester average, calculating the final average for each module. So what you should know is there's something they call control continue. That's CA, or continuous assessment. It makes up 40% of your semester average. And how is the 40% calculated? By your attendance, your exposés actually, your preparation des TD. There are some lecturers who ask you to prepare your TD, travaux dirigés, in advance, and they are being marked. Your class participation, there are lecturers who give marks for you being active in class, answering questions, they give you marks. General assignments also, it contributes to 40%, and sometimes TP. So there are some modules that have the TD and the CO and also the TP. So they use the TP as 40%, and then the exams for the TD and CO as 60%. And most of the times we also have 60%, not 60% continuous assessment, but 60% for examination. Actually, it's 60% for examination. So most of the time, 60% of your grade makes up, it's taken from your exam score.
So this is how it's calculated. 0.4 times your control continue or your continual assessment plus 0.6 times your exam grade is equal to average for that module. Paul. Bon, là, ça devient vite technique. Bon, ici, il a dit que pour les CC, pour le contrôle continu, ça fait, pour la plupart des universités, 40% de votre moyenne générale. Donc, comment ça marche? Ils vont prendre en considération vos exposés, l'assiduité, les fiches techniques que vous préparez pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, et aussi pour votre comportement en cours et en TD et en TP. Comment vous répondez aux questions et tout ça. Et tout ça va faire 40%. Et pour les 60%, c'est pour le contrôle. Donc, comment est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont diviser par les coefficients 0 fois 4 les notes du contrôle continu plus 0,6 fois les notes de contrôle. Donc, puisque les contrôles continus font 40%, c'est 0,4 fois les notes de contrôle continu plus 0,6 les notes de contrôle divisé par les coefficients, si je ne me trompe pas. Thank you. Let's talk about rattrapage. So rattrapage is a makeup exam taken after your main exams for the modules you failed in order to complement your main exam grade. So like I said, your passing grade is 10/20. So what happens when you don't get 10/20? There's another exam that happens maybe immediately after the main exams or in the second semester. So they are giving you another chance to write another exam in order for you to be able to get 10 and move to the other year, right? But rattrapage is not advisable as a student. So why rattrapage should not be your backup plan. So don't think that, oh, I don't have to study because there's rattrapage. So if I fail here, I will have time to study for the rattrapage. And then rattrapage exams are harder than the normal exams. That's true. Don't try it. Don't go there because they are harder, right? And you'll be under a lot of pressure. And they are usually rushed. Yeah, you'll be under a lot of pressure. And rattrapage in the long run will affect your final average after graduation. So I'm also going to demonstrate this to you after my presentation. So don't go for rattrapage. Don't make rattrapage your second plan or your backup plan. If it happens, fine. Go for it, write it, and pass your year. But let it not be an option. Please. Paul. Il ne faut pas que les rattrapages soient votre backup. Il ne faut pas que ça soit votre appui ou bien les deuxièmes options. Non, ça ne doit pas être une option. Si à jamais il arrive que vous allez devoir passer un rattrapage, tant pis. Sinon, il ne faut pas se dire que je ne vais pas travailler, mais je vais passer le rattrapage parce que c'est plus difficile. Comment ça marche? Quand vous échouez le premier semestre, le deuxième semestre combiné, ils vont vous donner une deuxième chance pour pouvoir vous racheter. L'un des problèmes, c'est que c'est les sujets du premier semestre et du deuxième semestre combinés qui rend ça beaucoup plus difficile. Selon lui, c'est très, très difficile. Donc, il ne faut pas se pencher sur le rattrapage en disant que ça va me sauver. Si vous avez les moyens, il faut étudier, essayer de réussir ces examens. Mais si jamais il arrive que vous allez devoir passer un rattrapage, bonne chance. Ça peut bien aider, mais il ne faut pas mettre ça dans vos options. Ce n'est pas une bonne option. Merci. Et il a aussi dit, que ça peut aussi jouer sur votre moyenne générale. Quelque chose qu'il a dit allait démontrer plus tard que les rattrapages ont un effet sur les moyennes générales. Merci. We have Raksha.
Russia is related to rattrapage also. So Russia is done when is done by a department and by reducing the passing grade from 10 to like 9.8 or 9.5 or so in cases where there is massive failure. So when there is massive failure and maybe the number of students they want to be promoted is less than that, they reduce the passing grade so that students can pass. But you should also avoid Russia. Just pass your exams on your on your first sitting. Just pass your exams, right? Don't put your hope on rattrapage or Russia. So Russia leaves you with debt to pay before graduation. So when they push you to pass with 9.8 or 9.5 or 9.9, some departments will tell you you still have some modules you have to come and write. Even when you're in your second year or your third year, before you graduate, you must write those modules and pass. And also, Russia, just like rattrapage, will affect your final average after graduation. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle aussi le rachat. Le rachat, c'est quoi? C'est quand ils vont diminuer le barème pour que beaucoup de personnes puissent passer l'année, puissent passer à l'étape suivante. Par exemple, ici, pour un module donné, pour tous ces 10, ils peuvent le baisser, moins 0,3 points, 9,7, 9,5 pour que beaucoup d'étudiants puissent passer. Mais le problème, c'est que vous allez avoir des dettes à payer. Donc, même si vous êtes, je sais pas, en 3e année, il faut toujours revenir apprendre le module dont vous avez utilisé le rachat pour pouvoir le passer avant de poursuivre. Donc, c'est important de ne pas se focaliser ni sur le rachat, ni sur le rattrapage, parce que à la fin du jour, ça va vous nuire. Merci. So how to be a top performer, how to be a top student in class, and how do you succeed in your exams? You have to set academic goals. You have to set academic goals. What do you want by the end of the semester? Do you want a 15? Do you want a 14? Do you want a 13? Do you want a 10? Not advisable. Do you want a 20? It's possible. Do you want a 19? It's possible. Set academic goals. What goals do is that they drive you. It's a driving force. It pushes you to work hard, right? Understand your learning style and techniques. I'm not a night person. I hate reading in the night. That's who I am. And I'm sincere with myself about it. When it's daytime, I study very hard, because in the night, I just want to sleep. I just want to rest, right? You might be the night person also. You sleep during the day and you wake up in the night to study. You might be that kind of person who loves reading loud. The most important thing is know your learning style and your learning technique. Focus on the hardest modules with high coefficients. I'm repeating this again. Pay attention to those modules with high coefficient and those modules you don't understand, especially when they are high coefficient modules. Eat well and healthily. Very, very important. Please, your brain needs energy. Your brain needs glucose. How do you get glucose? It's through food. You have to eat. You don't starve and understand books. No, it doesn't work that way. So you have to eat well and eat healthily. Solve many past questions. I'm repeating this again. Solve past questions. I've passed exams just by reading past questions. Consult your seniors. I call them my mentors. When I came to Algeria in 2019, I met a lady from Zimbabwe. Her name is Patience. She was studying biomedical engineering like I am doing right now. Guess what she did for me? She gave me all her past questions from lessons 2 to masters 2. So I'm in masters 2 today, and I still have her past questions. It's been a lot of years, but I still have her past questions and her notebook. Guess what? When the semester starts, I know what to do already. I have the materials already. That's what past question or getting like seniors or mentors will do for you, right? Because they've done what you're about to do. They're able to guide you.
They're able to teach you the necessary things to do in order to pass. That's how to be a top performer in class. Sleep well, sleep well, sleep well. Very, very important. Rest is part of the process. Rest when you are tired. I use a method called Pomodoro. If you're familiar with that. So I set my alarm for 30 minutes, 25 minutes to study, 20 minutes to study, 5 minutes for a short rest, another 5 minutes to study. I repeat that process like 3 times. That's 90 minutes. And then I take a very long break and then I repeat the process again. So when you read and break, you rest, you give your brain the chance to process, and that's how you learn, right? Very important. Don't cheat. Don't cheat. It reduces confidence in yourself. When you cheat, I'm telling you, there are days where you won't be able to cheat, right? And you will be frustrated. You'll be locked up in a place and you will just fail. So cheating reduces your confidence in yourself, and it's wrong. It's wrong. Don't cheat. Don't cheat, please. Organize your study materials. As a person, I have my study materials organized. I'm going to show you guys that also when I'm done. Organize them so that you can easily fetch them when you need them. Don't keep your mathematics books in Constantine and then your physics in Bijaya and then another one in Algiers. And then when it's exams, you are here and there looking for them. No, put everything together. Explore different study materials. If you don't understand the module, you can search for that module in another university just for you to understand. Get accountability partner and embrace group studies. If there's something you don't understand, meet your friends. You can get accountability partner so that you can all study together and understand. Paul. Accountability. How do you say accountability in French? Ok, merci. Bon, ça c'est. Je crois que c'est le résumé à cause du temps, mais il a bien mis tous les points forts. Pour commencer, comment être au top? Comment être au top dans ses études? Eh bien, en ayant des objectifs. Monsieur, madame, il faut chercher des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un 10? Qui n'est pas une bonne idée, mais est-ce que vous voulez un 14, un 16? Parce que c'est ça, si vous voulez un 19, un 20, c'est ça qui va faire la motivation. C'est ça qui va vous diriger. Et aussi, il faut bien se connaître et se comprendre. Parce que lui, il se connaît et il s'est compris. Comment ça? Il sait ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire. Il n'aime pas faire la nuit blanche. Il n'aime pas étudier pendant la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dort bien pendant la nuit. Il se lève le matin et il étudie. Donc, c'est très important de connaître si vous êtes nocturne, quelqu'un qui aime bien étudier la nuit, si vous aimez lire à haute voix, si vous aimez bien les discussions. Il faut connaître ce qui marche pour vous et se focaliser là-dessus. Aussi, elle a parlé sur la nourriture. L'aliment, c'est très important. Il faut avoir une bonne alimentation, il faut bien manger. Il faut chercher le sujet passé. C'est très important pour lui parce que c'est la 10e fois qu'il mentionne ça. Il faut avoir aussi des mentors, comme on dit, des anciens étudiants, parce que là, c'était un exemplaire de quelqu'un qui l'a aidé. En fait, il est venu en 2019, la personne lui a donné tous ses matériaux, de L2 jusqu'à M2, et même aujourd'hui, ça fait des années, il consulte toujours ces documents. Donc, même avant que les semestres commencent, il a ce qu'il faut. Il sait là où il va aller et il se prépare en avance. Donc, c'est très important d'avoir les mentors, les anciens qui veulent bien aider et ça va nous aider beaucoup. Là aussi, parler sur le repos. Il faut bien dormir. Il faut bien dormir. Il ne faut pas te stresser. Il ne faut pas te traiter comme un esclave. Il faut bien dormir. Parce que le repos, pour lui, c'est très important. En fait, il utilise une méthode qui s'appelle, bon, je ne sais pas comment il a dit ça, mais c'est Pomodoro. 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 Yo, Pomodoro. Il s'appelle ce qu'il a dit. Et c'est quoi cette méthode? C'est plutôt facile à comprendre. C'est une étude de 30 minutes. Donc, vous allez étudier pendant 20 minutes.
Ensuite, vous allez prendre votre repos pour 5 minutes. Après, vous allez étudier pour 5 minutes. Et tout ça, ça prend 30 minutes. Et si vous répétez ça 3 fois par jour, c'est déjà 90 minutes. Ça, c'est beaucoup de temps. Et puisque lui, il est le valedictorien de son classe, donc c'est ça. Ça l'a aidé et ça peut vous aussi vous aider. Et aussi, il a parlé sur les tricheries. Il faut pas tricher, monsieur. Il faut pas tricher. Il faut pas tricher. Parce que la tricherie, c'est pas bien. Aussi, c'est l'organisation, le compartiment. Il faut bien s'organiser. Il faut pas mettre quelques cours à Alger, à Bijaya et les restes à Oran. Non. Il faut bien organiser ces cours pour que vous puissiez avoir tout ce dont vous avez besoin quand vous avez besoin. Aussi, il faut chercher un compagnon de la comptabilité, quelqu'un avec qui vous serez rendu coupable si vous étudiez bien. Si vous avez quelqu'un qui va, en quelque sorte, surveiller tes progrès et tes études, ça va bien vous aider à vous améliorer et à être au top dans sa promotion. Merci. Merci beaucoup. So this is my little encouragement to you all. I'm concluding. This is one question I do ask first year students or French year students whenever I'm having a conversation with them. And I tell them, if we're given a round object, unknown object, to kick into a post, how hard will you kick it? For me, I would kick it with 100% force. And that's same with your first exams. Give it your best. You have to give it your best in preparation because it's unknown to you. It's your first time. So give it 100%. 100% is what is needed. School is hard. Embrace it. A lot of students contact me and they tell me, David, c'est difficile. It's hard. It's difficult. But c'est ça. Tu peux pas le changer. You can change it. So accept it and work hard, right? Exams are simple as much as you prepare for them. There is no difficult exam. There is no simple exam. Exam is as simple as much as you prepare for them. So the better your preparation, the easier the exam, right? Make sacrifices. I'm not a night person. I hate reading in the night. It frustrates me. I just want to sleep and rest after working during the day. But there are days where it's impossible. It's impossible. I know if I don't stay awake in the night, I'm going to fail. So what do? I make sacrifices. I stay up and I read and I give it my best, right? Most importantly, don't forget to pray to your creator. A Muslim, a Christian, just pray. Make sure you pray. Make sure you pray to gain strength from your creator. Mr. Paul. Ok, donc en conclusion, il a dit que il faut donner ton meilleur, il faut donner ton 100% parce que les études c'est difficile, étudier c'est difficile, il faut l'accepter, il faut travailler dur. Pas se dire que non, vous acceptez et vous travaillez dur parce que les études c'est difficile. Aussi, les examens sont très simples, les contrôles sont toujours simples et ça dépend tout de ta préparation. Si vous avez bien préparé, c'est pas le contrôle qui est difficile ou pas, c'est toujours simple. Mais ça va être difficile si vous n'avez pas bien préparé. Et ça va paraître simple si vous avez bien préparé. Donc, voilà. Et s'il faut bien, il faut faire des sacrifices. Comme lui, il n'aime pas faire les nuits blanches. Mais quand il faut, il étudie pendant la nuit. Et il le fait bien parce qu'il faut. Donc, c'est ça. Il faut faire des sacrifices, sauter des zones de confort. Tout pour la réussite. Aussi, il a parlé sur la prière, que c'est important de prier. Si vous êtes musulman, chrétien, je sais pas quoi, juif, ça change rien. Il y a quelqu'un là-haut qui peut t'entendre, qui peut t'aider. Donc, si vous êtes athée, je sais pas ce que vous allez faire, mais quand même, il y a quelqu'un qui est prêt à répondre à quelques prières. Donc, il faut l'engager. Il faut prier parce que ça aide aussi.
La méditation, si vous êtes athée, les athées aiment bien la méditation. Il faut faire quelque chose. Parce que ça aussi, ça peut beaucoup nous aider. Et donc, c'est ça le résumé du tout. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou si on passe directement aux questions-réponses. Yeah, just a quick conclusion. I won't read this. So you can just read from my screen, or I'll read quickly. By failing to prepare, you are preparing to fail. So prepare. The greater obstacle, the greater the obstacle, the greater the glory. The only place where success comes before work is in the dictionary. Success is not the absence of failure, it's the persistence through failure. And finally, success is not about what you've done, but about what you've surrendered to God. Like I said, you really have to pray and surrender to God. So, this is my conclusion. There is no shortcut to fail to success. Go back and do the work. And if you have any question, this is my contact. This is me. Anywhere, anytime, you can contact me and I'll respond to your questions. Thank you very much. And right now, if you have questions, just for the next 5 minutes, si vous avez des questions pour les prochains 5 minutes, on n'a pas le temps. Il faut ask very quickly. Ok, donc il a donné quelques proverbes. Bon, j'ai pas bien tout pigé, donc on va mettre ça dans les boîtes de messages et vous pouvez le trouver aussi dans le groupe des. Et voilà, si vous avez des questions, il faut pas hésiter, vous pouvez les poser. En fait, si vous avez levé les mains, il faut juste parler. Vous pouvez ouvrir les micros et poser la question. Mais on va prendre. Who has a question, please? You unmute yourself and you ask it. We ask all the questions before he starts to answer because we don't have a lot of time. Okay, thank you. So I have got a question. So let's say, for example, you have the total of 9 modules, and then 6 of them actually they are coefficient 3, and then the other 3 maybe they are coefficient 2, and then you pass everything, you fail one, like a 1 coefficient 2. What happens? Does it mean that a person still has to go for a rattrapage, or how is it? Okay. Okay. Thank you. I think Thank you I'm very sorry. much. I'm sorry, please. I would want us to take all the questions we can so we can answer all of them at once because we might have conversations and it Okay. might. Please, Okay, thank you. does someone else have a Laban, question? please type your questions in the chat group. So I will take note of all of them. And then at the end of the presentations, I'll respond to you. Donc, si vous avez des questions, il faut l'écrire dans les chats, boîte de messages et je vais vous répondre. Oui. Merci. And you can also unmute yourself. You have like 1 minute. You can unmute yourself and then you ask it. You write it down. You get them responded to at the very end of the presentation. So please, do you have any other question, please? Okay, since no other hand is up, please the question from Laban, you have 9 modules, 6 of them are coefficient 3, 3 of them coefficient 2. If you fill one of them, let's say of a coefficient 2, what do you do? Mr. David, could you please answer this and then we move on to the next one. Come again, Laban's please. question. Yes. So there are 9 modules, 6 of them have Yeah. coefficient 3, 2 of them have coefficient 3 of them have coefficient 2. And you fill one who with a coefficient of 2, doesn't mean you go straight to rattrapage. No. Rattrapage depends on your general moyen. So
if your moyenne is calculated by considering all your grades and it's not up to 10, then you would have to go to rattrapage for the module you failed. So rattrapage happens when you don't get 10 at the end of the day. Voilà. Donc, lui, il voulait comprendre si vous avez 9 modules et des coefficients 3, 6 du coefficient 3 et le reste, le 3 du coefficient 2. Et par exemple, vous avez échoué une de vos modules et une de ces modules, qu'est-ce qui va se passer? Et selon M. David, c'est pas automatiquement que vous allez passer au rattrapage. Parce que le rattrapage c'est fait quand vous avez moins de 10 pour la moyenne générale. Mais tant que vous êtes au-dessus de 10, ça va, vous allez passer. Donc, merci beaucoup. On est très en retard, très en retard. Donc, on va devoir sauter à l'étape suivante. Ici, nous avons